Tabbed pane, it is a component that appears as a group of folders in a file cabinet, and at a time only one folder contains are visible. Okay. सी ऑलरेडी आपण बऱ्याच जणांनी विंडोज मध्ये टॅब्ड पेन बघितलेला आहे. यू हॅव सीन द windows like this. Whenever we are right clicking on your explorer, then when we go to the my computer properties window, right, the properties window मध्ये हा अशा टाइपचा टॅब्ड पेन तुम्ही बघितलेला आहे, where we people are able to see number of tabs there, and whenever we people are going to click on a particular tab, only some components are visible. त्या टॅब वरती क्लिक केलं की आपल्याला त्या पॅनल वरचे कंपोनेंट्स फक्त विजिबल होतात. सो whenever you people wish to create such a structure, at that time we people are going to deal with tabbed pane. Okay, so see here, tabbed pane, it is a component that appears as a group of folders in a file cabinet. Actually या स्टाईलचं सेम स्ट्रक्चर ऑलरेडी तुम्ही AWT मध्ये बघितलेलं आहे, राईट, where we have seen म्हणजे अशी फंक्शनॅलिटी प्रोव्हाइड करणार. वी हॅव सीन कार्ड लेआउट, राईट. कार्ड लेआउट मध्ये पण बघा, तुम्हाला आठवत असेल, कार्ड लेआउट कंटेन्स डेक ऑफ कार्ड्स and at a time only one card is visible at the top, right. सो हा कार्ड लेआउट जसं तुम्ही बघितलेला आहे, सेम फील तोच येणार आहे. जस्ट वी आर हॅव्हिंग अ डिफरंट GUI देअर फॉर युअर टॅब्ड पेन. ओके, जे आपण कार्ड लेआउट मध्ये अचीव करत होतो तेच सेम थिंग आपण टॅब्ड पेननी अचीव करणार आहोत. ओके, द टॅब्ड पेन, it is a component that appears as a group of folders in a file cabinet. Each folder has some title there, and when a user selects a folder, its contents becomes visible. Only one folder may be selected at a time. Now, mostly tabbed panes we people are creating for setting some kind of configuration options. म्हणजे आपल्याला काहीतरी कॉन्फिगरेशन्स करायचे असतील आपल्या प्रोजेक्ट रिलेटेड समथिंग. ओके, सो मोस्टली at that time we people are going to make use of your tabbed pane. Now for creating tabbed pane in string, we are having JTabbed pane component there. Okay, wait. So see here, for creating tabbed pane we are having JTabbed pane class in string, which extends your J component class. Now, for creating tabbed panes, we require its constructors. So let us see here what are the constructors of your tabbed pane. There are mainly three constructors. The first constructor is your default constructor. Okay, so it creates an empty tabbed pane with a default tab placement, and that tab placement is at the top. म्हणजे बघा, हा जो काही आपल्याला टॅब्ड पेन दिसतोय, ओके, हियर यू आर सीइंग नंबर ऑफ टॅब्स देयर. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, या फिगर मध्ये तुम्हाला 0, 1, 2, 3, 4 अशा टाइपचे टॅब्स दिसतात, बरोबर आहे. हे टॅबची जी काही पोझिशन आहे, ही प्लेसमेंट जी काही आहे ती बाय डिफॉल्ट टॉपला असते. ओके, सो बाय डिफॉल्ट यू आर हॅव्हिंग टॅब्ड पेन ॲट द टॉप. नाउ इफ यू पीपल विश टू चेंज द टॅब्ड पेन्स लेआउट देअर, म्हणजे हा टॅब्ड पेन तुम्हाला टॉपच्या जागी सपोज बॉटमला पाहिजे असेल, लेफ्ट साइडला पाहिजे असेल, राइट साइडला पाहिजे असेल, this thing is again possible. Now if you wish to do this thing, at that time you people may use the second constructor, where we people are passing to the JTabbed pane in tab placement. Okay, so see here, for the second constructor we people are going to pass the tab placement, and now that tab placement will define the position of your tabbed pen, whether it should be to the top, whether it should be to the bottom, whether it should be to the left, or whether it should be to the right. ठीक आहे, सो tabbed pen ची प्लेसमेंट तुम्हाला चेंज करायची असेल तर तुम्ही सेकंड कन्स्ट्रक्टरचा वापर करू शकता. Now you can provide the values for your tab placement as JTabbedPane.top. That means these are the built-in constants of your JTabbedPane class. Okay, so you can provide the values as top, bottom, left, or right. Then see, now sometimes what happens is whenever we people are trying to add the tabs to your tabbed pane,
आता इथे बघा, या विंडो मध्ये आपण इथे नंबर ऑफ टॅब्स ऍड करतो, बरोबर आहे. आता समजा तुम्ही नंबर ऑफ टॅब्स ऍड केलेले खूप जास्त आहेत, विच गोज बियॉन्ड युअर विंडोज साइज. समजा या विंडोजच्या विड्थच्या बियॉन्ड जर तुमचे टॅब्स जात असतील, ऍट दॅट टाइम हाऊ युअर टॅब पेन शुड मॅनेज युअर टॅब्स. म्हणजे काय, जर समजा एका लाईन मध्ये जर माझे टॅब्स बसत नसतील तर त्या टॅब्सला मी कसं प्लेस करायला पाहिजे, हाऊ द अरेंजमेंट शुड बी देअर. ओके, so if we wish to decide this thing, at that time we people are going to refer to the third constructor, that is nothing but j tabbed pen. In bracket we are going to pass firstly the tab placement and the second parameter as tab layout policy. Now this tab layout policy is used for laying out tabs when all the tabs will not fit on one run. म्हणजे काय, एका लाईन मध्ये जर तुमचे टॅब्स फिट होत नसतील तर ते टॅब्स कसे प्लेस करायला पाहिजे. ओके, सो दॅट थिंग यू कॅन डिफाइन थ्रू द सेकंड पॅरामीटर, that is nothing but int tab layout policy, and the value for that tab layout policy may be wrap tab layout or scroll tab layout. Now wrap tab layout means what the system will do if it is not able to fit all the tabs on a single line, then it will add the number of tabs to the next line. जर समजा एकाच लाईन मध्ये जर तुमचे नंबर ऑफ टॅब्स फिट होत नसतील तर सिस्टीम काय करेल, रॅप टॅब लेआउट म्हटलं की सिस्टीम काय करेल, नेक्स्ट लाईन क्रिएट करेल आणि त्या नेक्स्ट लाईनला मग तुमचे नंबर ऑफ टॅब्स ऍड करेल. Okay, so this is your tab layout policy, that is nothing but wrap tab layout or scroll tab layout. That means what, now it is going to provide a scroll bar, so whenever you are going to move from left to right, now it is going to show you one by one the next tabs there. Okay, so there are three constructors. So to create a tabbed pane, we can make use of these three constructors here. First one is your default constructor. Then second one is your constructor which provides the parameter as the tab placement. That means we are able to change the tab positions from top, bottom, left or right. And then the third constructor in which we can define the tab layout policy also. Now see here, whenever we people are creating a JTabbed pane component, at that time only one tab is available there. Okay, now to add a number of tabs to the tabbed pane, now we can make use of the method of your JTabbed pane class, and that method is nothing but add tab method. So see here, what is this add tab method there? While add tab in bracket string str comma component comp, then the next add style is nothing but void add tab in bracket string str comma icon I comma component comp. Now see here, whatever tabs we people are going to add here, okay, by default you people can add a caption, that means a string for your tab. या टॅबला क्लिक केल्यानंतर ना काय विजिबल व्हायला पाहिजे, राईट. सो to indicate something we are just going to supply some kind of caption for your tab. So मला जर फक्त caption provide करायचं असेल, then I'm going to refer to my first method of add tab, where I'm going to supply string str comma component com. स्ट्रिंग str म्हणजे काय, आता बघा या विंडो वरती हे 0 1 2 3 असं दिसते की नाही, राईट. हे म्हणजे काय झालं, त्या टॅबचं टॅब नेम झालं, कॅप्शन झालं. सो हे कॅप्शन द्यायचं असेल तर फर्स्ट पॅरामीटरला पास करा. And now, whenever now I am going to click on this tab, what component should be visible on my window? आता इथे बघा तुम्हाला दिसतंय हा 4 नावाचा टॅब ऍक्टिव्ह आहे आणि याच्यावरती क्लिक केलं की मला 4 नावाचं लेबल दिसते. And then I am able to see the 3 buttons there. One is ABC, XYZ, and then there is a button component again. Okay. So what component should get visible? That components object you are going to pass it as a second parameter. So लक्षात घ्या, आपण काय फक्त एक सिंगल कंपोनेंट त्या विंडोला ऍड करत नसतो. म्हणजे एका टॅबला क्लिक केल्यानंतर मला काय एकच कंपोनेंट बघायचं आहे का, नाही. I wish to see number of components there. Now if you wish number of components there, at that time keep in mind, जसं आपण कार्ड लेआउटला केलं होतं
प्रत्येक कार्डचं जीयूआय डिफाइन करण्यासाठी आपण एक पॅनलचं ऑब्जेक्ट डिफाइन केलं होतं की नाही, राईट? अँड देन वी हॅव ॲडेड कंपोनेंट्स टू द पॅनल. बरोबर आहे. सो सेम तीच प्रोसिजर इथं तुम्हाला टॅब्स साठी करायचे. So here I also define a JPanel object. Define number of components that you wish on a single tab. Then add those components to your JPanel and now pass that JPanel's object to the add tab method. See here, string str means what? The capture of your tab. Then second parameter component form means what? Mostly it is your JPanel's object. आणि आता बघा, आपल्याला जर समजा सपोज हे जे की तुम्हाला टॅब्स दिसतात की नाही, या टॅब्सला जर तुम्हाला एखादा आयकॉन सेट करायचा असेल, इमेज आयकॉन, म्हणजे हे 0 1 2 जे आहेत ना, त्याच्या बाजूला एक छोटीशी इमेज तुम्हाला तिथं हवी असेल, ओके, ॲज अन आयकॉन फॉर्मॅट टॅब. At that time, you people can make use of the second style of add method, where we people are able to pass the icon I. That means image icon you people can pass here. Okay. आता बघा, मला टॅब ऍड करण्यासाठी ऍड टॅब मेथड एक आहे, अजून एक इन्सर्ट टॅब नावाची सुद्धा मेथड आहे. वेर जर समजा मला आधीमध्ये एखादा टॅब जर इन्सर्ट करायचा असेल, at that time you people can make use of insert tab method, where we people are able to supply the string str, that is nothing but your caption, the index position and the component there. Okay, so insert tab method ने सुद्धा तुम्हाला टॅब इन्सर्ट करता येतो. Then again keep in mind, as we आता या फिगर मध्ये बघा, तुम्हाला हे 1 0 1 2 च्या जागी ओ कॅरेक्टरला अंडरलाईन दिसते, त्यानंतर टी कॅरेक्टरला अंडरलाईन दिसते, राईट? Now what this is? This is nothing but your mnemonics, right? So you people are able to set the mnemonics for your tabs also. Okay, so ते पण जर तुम्हाला सेट करायचं असेल तर जे टॅब्ड पेन क्लासच्या मेथड्स आहेत, set mnemonic at मेथड आहे, where you people are able to pass the index, comma, the character that you wish to set for a particular tab. ठीक आहे. आता एवढं सगळं काही तुमच्या बुक मध्ये नाही सांगितलेलं, so that's why I have not provided here, but see, there are lots of methods there. You can refer to your Java doc. Now, see here, if I wish to make use of a JTabbed pane, at that time, what are the steps that I need to follow? Okay, so see here, what are the steps? First step is nothing but what? Now create a JTabbed pane object. Then second step, call the add tab method to add a tab to the tabbed pane. मला tabbed pane ला जर tabs add करायचे असतील तर add tab method call करणे. Now or the add tab method, now you know that you require a component object there. So finally, now create a JPanel object, add components to the JPanel, then supply this JPanels as an object to your add tab method, and now repeat this procedure for creating all the tabs for your tabbed pane. And finally, you know that as we are going to deal with this pane, add the tabbed pane to the contained pane. Okay, so these are the steps that you need to follow to create a JTabbed pane. Now, let us see one sample example there. Is the notepad window visible? Yes, ma'am. Okay. See here, firstly input java.awt.start, then import javax.string.start. Now, we are going to make use of applet. So applet code is equal to tabbed pane. It is equal to 300, then height is equal to 300. This is a closing applet tag. Now, public class tabbed pane extends JApplet. Now,
J tabdapane PP. Okay, let it be. Then suppose we are going to define number of panels there. Let it be, suppose we wish to create 3 tabs there. So J panel, P1, P2, P3 there. Okay. Then if we wish to add some kind of components there. So suppose आपण एक काम करूयात P1, P2, P3 अंडर एक एक लेबल घेऊयात आणि प्रत्येक लेबलला एक डिफरंट इमेज सेट करूयात. Okay, and those labels are now going to be fit under a typical tab there. Okay, so let it be now define J label L1, L2, L3 there. Then I wish to define the images. So image icon I1, I2, I3. Firstly, we will copy some images there. So wait. Pictures. Oh, there are no images here. Wait. Okay, let it be. Suppose these are some images. I am just going to copy here. Okay. Wait. I will just rename these images. So let it be something is there EGD. Then let it be FP. Then let it be IV. Okay, so these are 3 images. Now check public void init. Okay, then firstly, you know that as we are dealing with the string, so get the content pane. So container C is equal to get content pane. Okay, then now let us initialize your tabbed pane. So TP is equal to new J tabbed pane. Suppose we are using default constructor. Okay, then let us now initialize your panels. So new J panel. Then initialize your images firstly. So I1 is equal to new image icon. Let the first image is fp.jpg. Then I2 is equal to new image icon in bracket, suppose rigid.jpg, and then I3 is equal to new image icon in bracket FP we have taken IV.jpg. Okay, so we have initialized the 3 image icons there. Now initialize here L1, L2, L3. So L1 is equal to new J label in bracket. Now I am going to set here I1 image. Then L2 is equal to new J label in bracket I2 there. Then L3 is equal to new J label in bracket I3 there. Okay, now initialize
Yeah, all the panels there. So P1 we have initialized. Then let us initialize P2. Then P3. Okay. Now we have initialized your image icons I1, I2, I3. We have set those images for your L1, L2, L3. Now the next step is add the labels to the typical panel. So let it be P1 dot add L1. Then P2 dot add L2. Then P3 dot add L3. Okay. So now we are ready with the components. Now add these components as a tab for your tablet pane, right? So pt dot add tab method. Then firstly we are going to supply a caption for your tablet pane. So see here, suppose first is freshers party tab, comma, here we are going to add a P1 panel there. Then pp dot add tab. The second one is nothing but suppose engineers day tab, and here we are adding the second panel P2, and then we are going to create a third tab there. So add a tab in bracket. The next thing is nothing but I ping visit. Okay, this is my tab caption, comma, here we are going to add a P3 panel there. Okay, and finally now add your tab pane to the content pane. So what is our content pane reference? It's C. So C dot add PP. Okay, so this is your program for tab pane. Now let us save it. So here I'm going to save in D drive. Tab pane dot Java. Now let us execute. Is the command window visible? Is the command window visible? No, ma'am. No? No. Okay, wait. I will restart it. Screen stop. Okay. Now is the command window visible? Now is the command window visible? Okay. So see here. Now the three tabs are being created. See here, freshers party, engineers day, then I ping visit. Okay. So see here you are seeing some different image. This is your first tab. And whenever I'm going to click on my second tab, it's another component will be visible. Okay. So see here. Oh, out of memory error is there. Now this error is because the heap memory is getting less here. Okay. Now why the problem is happening? Because see, our images are too large. So I will reduce the file size and then re-execute. Okay. Wait. Open with. The images are too large.
see now. See here, there is no exception of heap memory. Okay. Now this is your freshest party image, then engineers day, and then when I am going to click on the next tab, I will see a different image there. Okay. So this is what your टॅब्ड पेन. आता जसं मी इथे एखादा लेबल वगैरे ऍड केले तसं तुम्ही नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स कितीही ऍड करू शकता. यू कॅन ऍड बटन्स देअर, you can have your table, tree structure, anything you can have under the tabbed pane. Okay. So this is about your tabbed pane. Okay. Now let us see the next component, that is nothing but scroll pen. Okay. Now is the PPT visible? Yes, ma'am. Okay. Now see here, the next component is nothing but scroll pen. Now already you people have seen a scroll bar component in AWT, right? आपण AWT मध्ये scroll bar बघितलाय. जसं AWT मध्ये scroll bar आहे तसंच आपल्याला swing मध्ये सुद्धा scroll bar आहे. For that purpose you are having the J scroll bar component there, right? But keep in mind, scroll bar, it is an individual component. It is not going to handle the scrolling of any another component. म्हणजे तुमचा स्क्रॉल बार हा एक इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट आहे, तो दुसऱ्या कुठल्या कॉम्पोनंटची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी नाही कंट्रोल करू शकत, राईट? इफ यू पीपल विश टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ एनी अदर कॉम्पोनंट, म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या कॉम्पोनंटची विजिबिलिटी, त्याची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी जर तुम्हाला हँडल करायची असेल, at that time we people are having a scroll pen component. So a scroll pen, it is a component that presents a rectangular area in which a component may be viewed. Okay. आता जसं बघा तुम्ही बघितलं आत्ताच की आपण एक जे लेबल कॉम्पोनंट घेतलेलं, बरोबर आहे, पण त्या जे लेबलची इमेज विंडोच्या साईडच्या बियॉन्ड गेली, राईट? मग त्याच्यामुळे काय झालं, तुम्हाला फक्त पोर्शन ऑफ इमेज इज विजिबल, राईट? आता समजा तुम्हाला कंप्लीट इमेज त्या लेबल कॉम्पोनंटची बघायची, राईट? म्हणजे काय, त्या लेबलचा व्ह्यूइंग एरिया रेक्टँग्युलर जेवढा काही आहे त्याची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी तुम्हाला हँडल करायची. ओके. Now if I wish to do this thing, at that time I am going to make use of a scroll pen component. So scroll pens are implemented in Swing by the J scroll pen class, which is going to extend your J component class. Now if I wish to make use of scroll pen, then see here what are the constructors here. There are three constructors, J scroll pen, then in bracket we are going to have a component com. Component com म्हणजे काय, हा एक component आहे ज्याची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी तुम्हाला हँडल करायची असेल. नाउ इट मे बी अ लेबल, इट मे बी अ टेबल, इट मे बी अ ट्री, it may be your button component, it may be anything, right? ज्याची स्क्रॉलिंग, it may be a J panel also. तुम्हाला ज्याची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी हँडल करायची असेल तो कंपोनेंटचा रेफरन्स तुम्ही इथे पास करणार. सो दॅट इज युअर फर्स्ट कन्स्ट्रक्टर. नाउ इज सेकंड कन्स्ट्रक्टर J स्क्रॉल पेन. आता समजा तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या कंपोनेंटची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी हँडल नाही करायची, यू विश टू यूज इट ॲज अ इंडिव्हिज्युअल कंपोनेंट, at that time you can make use of J scroll pen in bracket int VSB comma in HSB. Now this VSB comma HSB, these two parameters indicates that whether a vertical scroll bar or a horizontal scroll bar should get activated for your window or not. म्हणजे काय, आपण ज्या कॉम्पोनंटची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी हँडल करतोय त्याला तुम्हाला व्हर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिझॉन्टल स्क्रॉल बार ऍक्टिव्हेट करायचं आहे की नाही, करायचं असेल तर कसं करायचं आहे, राईट? सो फॉर दॅट पर्पज वी आर एबल टू यूज दिस टू constants, that is your VSB and HSB, and now this VSB and HSB, it may have the values as, for HSB I can have horizontal underscore scroll bar underscore always, or horizontal underscore scroll bar underscore as underscore needed. म्हणजे काय, जर समजा मी ज्या कंपोनेंटची स्क्रॉलिंग कॅपॅबिलिटी हँडल करायला बघते तो हॉरिझॉन्टली फिट आहे व्यवस्थित, तर गरजच नसेल तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्क्रॉल बारची तर नाही ऍक्टिव्हेट करायचा.
when it goes beyond visibility, only at that time it should get activated. जर समजा तुम्हाला असं हवं असेल तर तुम्ही हॉरिझॉन्टल स्क्रॉलरची व्हॅल्यू काय देणार, हॉरिझॉन्टल अंडरस्कोर स्क्रॉलवर अंडरस्कोर ॲज अंडरस्कोर नीडेड. ओके. आणि जर समजा तो विजिबिलिटी बियॉन्ड असू दे नसू दे, तुम्हाला कंपल्सरी स्क्रॉल बार दाखवायचा आहे, at that time you can make use of horizontal underscore scroll bar underscore always. तसंच मग व्हर्टिकल साठी, व्हर्टिकल स्क्रॉल बार नेहमी दाखवायचाच असेल तर व्हर्टिकल अंडरस्कोर स्क्रॉल बार अंडरस्कोर ऑलवेज, आणि जर गरज असेल तेव्हाच दाखवायचा असेल तर व्हर्टिकल अंडरस्कोर स्क्रॉल बार अंडरस्कोर ॲज अंडरस्कोर नीडेड. Okay, and these built-in constants belongs to the scroll pane constants class. Okay, so you can provide these values as your parameters. And now the third constructor is J scroll pane in bracket component com comma int VSB comma int HSB. That means I can supply all the values there. Now, if I wish to make use of J scroll pane, then what are the steps that I need to follow? Okay, so see here, what are the steps? The first step is firstly define, declare and initialize the component whose visibility should be controlled by a scroll pane. मला ज्या component ची visibility control करायची असेल तो component declare करा. Okay, so suppose I am using label, तर J label firstly declare करा, initialize करा. Then the second step is now provide this component as a parameter to your J scroll pane. And finally now add your scroll pane to the contained pane. Okay, 5 steps follow करायचे. Firstly, declare and initialize the component whose visibility should be controlled by a scroll pane. Then the second step is provide this component as a parameter to your scroll pane. And then what is the third step? Add your scroll pane to the contained pane. Okay, so this is about what your J scroll pane. आणि लक्षात घ्या J scroll pane मोस्टली आपण ज्यावेळेस आपण J टेबल, J ट्री, ओके, मोठे मोठे ज्यावेळेस आपण कंपोनेंट्स वापरतो at that time scroll pane is compulsory. ओके, त्यावेळेस तुम्हाला तो स्क्रॉल पेन वापरणं गरजेचं असतं. Now let us see one sample example of your scroll pen. आता त्याच्यासाठी परत मला एखादी मोठी इमेज घ्यावी लागेल तर तुम्हाला त्या स्क्रॉल पेनचा इफेक्ट दिसेल. ओके, सो I will copy here some image. Wait. Wait a minute, my screen is and so let us see.
sample program on your scroll pen. Now, is the notepad screen visible? Yes, ma'am. Okay. So see here, import java.awt.star, then import javax dot swing dot star, then applet code is equal to scroll pen, then width is equal to 300, height is equal to 300, applet. Okay. Now public class scroll pen extends JApplet. So firstly declare scroll pen, so J scroll pen SP, and now suppose we are just going to take a label there, so J label L1. Fine. Now public void init. Firstly initialize your container, so container C is equal to get content pen. Then now initialize your label component, so L1 is equal to new J label, आणि आता जी आपण तिथे इमेज घेतली ती आपण इथे सप्लाय करूया. So new image icon, and now what's that image? img.jpg. Okay, because this image is bigger one. Now initialize your scroll pen, so sp is equal to new J scroll pen in bracket. First you provide a component there, so whose visibility I wish to control, labels visibility I wish to control, so L1 comma. Now I wish to provide the VSB and HSB value, so scroll pen constants dot. So see here, what's your first parameter? It's your VSB, that is your vertical scroll bar. So let it be vertical underscore scroll bar underscore as underscore needed, comma. Now what's my second parameter? Scroll pen constants dot horizontal underscore scroll bar underscore as underscore needed. Okay, so these are the three parameters that I'm going to pass to the scroll pen. Now add your scroll pen to the content pen. So what's my content pen reference? It's C. So C dot add SP. Okay, so this is a very simple program. Now let us save this. Scroll pen dot Java. Fine. Now is the command window visible? Yes, ma'am. Wait. Cannot find symbol vertical as needed. Is there any spelling mistake? L च्या जागी 1 झालंय तिथे. Wait. Okay. Now see. Out of memory heap. Actually the image is too larger. Okay, so your heap memory is getting less. So आपण त्याला थोडासा size reduce करूयात. Wait.
Still the image is too much larger. Let us try. Okay, now see here the image is visible there, okay? And now we are getting the scroll bars. One is horizontal scroll bar and another one is vertical scroll bar, okay? So आता बघा या scroll bar च्या help ने आपण ती image बघू शकतो. Okay? So in this way, if you wish to control the visibility of any component, okay, at that time you can make use of J scroll pen there, okay? Have you understood scroll pen? Okay, fine. We will stop here. The progress bar I will teach you tomorrow. Okay, so enough for today.